from Mosen Adventure. So guys, আজ এই মুহূর্তে আমি এমন সময় যে ব্লগটি করছি, এই ব্লগটি করছি একটি পারপাস নিয়ে। অনেক সময় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে অনেকে আমার কাছে জানতে চান যে অস্ট্রেলিয়াতে আমরা কিভাবে আসতে পারি স্টুডেন্ট ভিসায়। এবং অস্ট্রেলিয়াতে আমরা অনেকেই জানি যে এখানকার এডুকেশন সিস্টেমস এবং লিভিং যে সিস্টেমস টোটাল ওভারঅল অস্ট্রেলিয়ার যে এনভায়রনমেন্টস ফ্যান্টাস্টিক এবং চমৎকার একটি কান্ট্রি অস্ট্রেলিয়া। সো অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন অস্ট্রেলিয়াতে কীভাবে আসতে হয়, কীভাবে পড়াশোনার ভিসায় স্টুডেন্ট ভিসা এখানে আসতে হয়। সো তাদের জন্য আজকে আমার এই ভিডিওটি করা, যদিও আসলে আমি এই কাজে খুব এক্সপার্টাইজ নই, তো তারপরও আজকে আমার সাথে রয়েছে কবিল। সো কবিলের তার পরিচয় হচ্ছে সে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন কলেজগুলোতে, বেশ কয়েকটি কলেজে সে একজন মার্কেটিং এক্সপার্টাইজ হিসেবে সে কাজ করে এবং সে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্টগুলো দিয়ে থাকে। সো আজকে আমি কবিলকে এখানে নিয়ে এসেছি এবং কবিল আজকে আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করে বলবে যে যারা বিদেশি স্টুডেন্ট যারা ওভারসিজ থেকে অস্ট্রেলিয়াতে আসতে চান তাদের কী কী জিনিসগুলো নিয়ে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত এবং কী কী বিষয়গুলোতে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত। সো কবিল, আই উড লাইক টু ওয়েলকাম ইউ টু দ্য মোসেন অ্যাডভেঞ্চার। Thank you very much. Thank you. So, Kavil, straight away, I would like to go to our points. I would like to ask you, international students, if they make a plans to come over here, what are the preparations they need to get done before they come over here? And also about the opportunities in Australia, if they come over here, what can be the opportunities in Australia being an international student? So, you can introduce yourself as well. Thank you very much, Kavil. Yeah. Well, thanks so much for having me. Yeah. So I'll start with the opportunities, just because why they need to come to Australia over so many other options like UK, US, or Canada. Well, I don't know much about the other countries, but I have heard that it's very easy to study in Australia, just because there's lots of opportunities after the graduation, well, as well as like while they're studying, because they get to study and work at the same time. Well, and also they will have a postgraduate visas available for them, starting from like 2 years to 3 years, and depending on their eligibility. So they can also bring their families. That's most of the crucial part. Not many countries that would allow. So they can bring their families and be together while they studying, and their partner, they also have the working right, so they can earn like while their partners are studying. So as well as the same in their career, there's a lot of opportunities. The job market in Australia is actually booming. Lots of opportunities. Australia is a really big place, and there's only like 26 or 25 million people, and then there's a really big continent. So there's a lot to get from Australia, and then I think there's so much growth will happen in the upcoming many more years, not just a few years, many more years, just because lots of opportunities in Australia. So the thing that they need to be prepared is, I would say, just prepare everything just beforehand in terms of your career, what you want, and then as well as outside of your career. So let's say if you wanted to stay in Australia a little bit longer after your studies, or you want to settle down here or move permanently. So those things will really help them to get ahead of it, just because when you come to Australia, there's a lot of things going on, such as your lifestyle changes, your studies, your work, and etc. You will get distracted. As well, Australia is really good that it make you just get a little bit of get distracted because of like so much. So it's like life is so much good. You get used to it. So, and then sometimes you might get distracted and then forget about your the goals that you set up before you come to Australia. So I would say make the plans and get prepared and stick to it. And after that you will get successful in Australia. Thank you. Thanks, Kabil. So, the lastly, I would like to ask you, I know this being a marketing expertise yourself, so you have recruited, there's so many students you have daily your life. So, what do you think? So, before the students, they come over here, so what they need to prepare exactly to get a visa in Australia? Well, it depends on the individuals, each case by case. So first of all, they need to just check their academic background, so that if they have done so
they just need to make sure that like whatever that they're studying or applying the course they apply in Australia is next step they're upgrading. So let's say if they have just a fresh graduates from the university, from the high school, they can start with a certificate or diploma degrees. But if they have already completed a bachelor's degree, they cannot go down just because it's in terms of the AQF level. We follow in Australia with AQF level, which is a level of the all the qualifications. So you need to make sure that whatever the course that you're applying is will upskill you. It's not just the same level. It needs to be upper that you're gaining, or it will upskill your profession, your skills, and etc. And then the next step for your career. So that's the most important thing that they need to prove to the Australian immigration when they're applying for their student visa, and then when they're writing their GTE, which is a genuine student. It's a template. I mean, the essay. They need to write down their study goals, career goals, why they need to come to Australia, and then why they chose this course, and then their career goals, why this course aligns with their education and career goals in the future. থ্যাংক ইউ থ্যাংকস কবিল সো গাইজ আপনারা দেখতে পেরেছেন যে কবিল একজন মার্কেটিং এক্সপার্টাইজ বিভিন্ন কলেজগুলোতে অস্ট্রেলিয়াতে সে কাজ করছে অনেক বছর ধরে এবং তার অভিজ্ঞতার আলোকে সে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছে যে যে জিনিসটা ছিল তার কথার সামারাইজেশন অস্ট্রেলিয়াতে যারা ওভারসিজ থেকে আসতে চান অবশ্যই এখানে আপনাকে যেই কোর্সটি আপনি বাংলাদেশে কমপ্লিট করেছেন আপনাকে আপ স্কিল কোর্স চুজ করতে হবে যারা এখানে পড়তে আসতে চান অনেক সময় আমরা আপ স্কিল কোর্স চুজ না করে আমরা ডাউনগ্রেডে যাই বাট এটি দিয়ে হবে না তারপরে আপনার কোর্স চুজ করার পরে এটার সাথে রিলাইভেন্ট আপনার যে ফাইন্যান্সিয়াল যে গ্রাউন্ড সেটি আপনাকে প্রুভ করতে হবে যে আপনি ক্যাপাবল এখানে এসে পড়াশোনা করবেন এবং খরচ আপনার যেই এক্সপেন্ডিচারগুলো এগুলো আপনি বিয়ার করতে পারবেন এটা আপনাকে প্রুভ করতে সো দ্যাট আই মিন ইট ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ দি স্টেটমেন্টস একজন স্টুডেন্ট হয়ে আপনাকে এই জায়গাটিতে একটি অ্যাসের মতো এটাকে লিখে প্রুভ করতে হবে যে আপনি আসলে একজন জেনুইন স্টুডেন্ট এবং আপনি অস্ট্রেলিয়াতে জেরে পড়াশোনা করবেন পড়াশোনা করে আপনি আপনার স্কিলকে বিল্ড করবেন এই জিনিসটি আপনার রাইটিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন এভিডেন্স দিয়ে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সো প্রিয় বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আবারও আমি নতুন কোনো লাইভ বা ব্লগে আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করব আরও নতুন নতুন অপরচুনিটিসগুলো আপনারা সবাই ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন কবিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ Mawson Adventures and I do highly appreciate for your information. I think it will help for the many peoples. Would you like to say just 5 seconds? Yeah, well, I'm really happy to be in the show and would like to wish you well with all the future episodes. Thank you. Thanks very much, Kabil. Bye bye. Bye bye, everybody. Bye bye.